So this cerebrum consists of two halves. One is the right half and the other is left half, and these two halves are connected by corpus callosum. Corpus callosum ante it is a transverse bundle of వైట్ మైలినేటెడ్ నర్వ్ ఫైబర్స్. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తాయి, ఈ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ని జాయిన్ చేస్తాయి, సో దట్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కోఆర్డినేటెడ్ వేలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెరిబ్రమ్, రైట్. ఇట్ ఈస్ టూ హాఫ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై కార్పస్ క్యాలోసమ్. ఓకే, కార్పస్ క్యాలోసమ్. ఓకే, నౌ this let us discuss about this frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe, and what are their functions, right? So coming to the frontal lobe, సో ఈ ఫ్రంటల్ లోబ్ అనేది మన ఈ రీజియన్లో ఉంటుంది, బాడీలో మన బ్రెయిన్లో ఫ్రంట్ రీజియన్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రీజియన్లో ఈ ఫ్రంటల్ లోబ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఫ్రంటల్ లోబ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. It is responsible for personality development. It is also responsible for our willpower, our creativity, and concentration. Decision making. Okay, decision making and also problem solving and intelligence. Finally, thoughts. Okay, so మన frontal lobe of our forebrain లో ఇన్ని జరుగుతాయి అన్నట్టు. సో మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్ ఆఫ్ అవర్ forebrain. మన పర్సనాలిటీ, మన బిహేవియర్ కానీ మన పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసేది ఫ్రంటల్ లోబ్ ఆఫ్ అవర్ forebrain. నెక్స్ట్ విల్ పవర్ అంటే, సో మనం ఏదైనా సాధించాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ విల్ పవర్. సో ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ డూ దిస్ అనే విల్ పవర్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ చేసేది, ఆ సెన్స్ అనేది ఉండేది ఫ్రంటల్ లోబ్లో. సో ఫ్రంటల్ లోబ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ విల్ పవర్. మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేసి తీరేటట్టు చూసుకునేది ఫ్రంటల్ లోబ్. నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ. సో ఇన్ జనరల్ మనకు క్రియేటివిటీ అనేది చాలా ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, జనరల్గా మనకేంది కొత్తది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనే ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్రియేటివిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, క్రియేటివిటీ అనేది మనం కొత్తది ఏదైనా తయారు చేయాలనుకుంటే అవర్ ఫ్రంటల్ లోబ్లో వి జనరేట్ థాట్స్, న్యూ థాట్స్ చేసి ఆ న్యూ థాట్స్తోని వి క్రియేట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నట్టు, రైట్. సో దిస్ మన క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫ్రంటల్ లోబ్. ఫ్రంటల్ లోబ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ క్రియేటివిటీ, అవర్ విల్ పవర్, అవర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు డూ ఎనీ వర్క్. ఓకే, మనం ఒక పని చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వీ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంటల్ లోబ్, రైట్. నెక్స్ట్ డిసిజన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి? సో డిసిజన్ మేకింగ్ అంటే యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డిసిజన్, రైట్, వెదర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్, రైట్. అలాంటి డిసిజన్ మేకింగ్ సెన్స్ కూడా మీకు ఫ్రంటల్ లోబే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ లైఫ్లో కానివ్వచ్చు, మీ అకాడమిక్స్లో కానివ్వండి, యూ విల్ గెట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ, ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసే థాట్స్ అనేవి ఇచ్చేది ఫ్రంటల్ లోబ్. ఓకే, ఈ ఫ్రంటల్ లోబ్ అనేది ఇట్ విల్ డూ వేరియస్ యాక్టివిటీస్. సో సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక మనిషి యొక్క నాలెడ్జ్ అన్నట్టు, నాలెడ్జ్ ఆర్ అతని జ్ఞానం, రైట్. సో ఆ పర్సన్ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఉన్నది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్, రైట్. అండ్ థాట్స్. ఓకే, చెప్పినాం కదా, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, బ్రెయిన్లో అవర్ బ్రెయిన్ జనరేట్స్ 70,000 to 80,000 థాట్స్.
70 to 80,000 thoughts per day, and those thoughts are generated in the frontal lobe. ఓకే, సో ఫ్రంటల్ లోబ్ ఇన్ని పనులు చేస్తుంది కదా. సో ఇఫ్ ఓకే ఈ ఫ్రంటల్ లోబ్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు దిస్ ఫ్రంటల్ లోబ్ లీడ్స్ టు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్. ఓకే, స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటే ఏంది? సో ఒక మనిషి ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ సెకండ్లో అతని మూడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో నౌ ఇఫ్ హీ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ విల్ బికమ్ యాంగర్. ఓకే, నా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ విల్ క్రై. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్ప్లిట్ పర్సన్, దాన్నే మనం స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అంటాం. సో ఈ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఎందుకు వస్తుంది? డ్యూ టు ద ఎనీ డ్యామేజ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ఫ్రంటల్ లోబ్. ఫ్రంటల్ లోబ్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే ఈ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అనేది వస్తుంది. ఈ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కూడా ఆ పర్సన్ అనేది ఆ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాడు. రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్. నెక్స్ట్ పెరైటల్ లోబ్. ఓకే, ఫ్రంటల్ లోబ్, పెరైటల్ లోబ్. పెరైటల్ లోబ్ అనేది ఈ రీజియన్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ విల్ షో యూ ద ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ వేర్ దిస్ లోబ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. రైట్, సో దిస్ పెరైటల్ లోబ్ ఈజ్ అ సెంటర్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మన ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గెట్ లాంగ్వేజ్. మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ అనే మీడియం కావాలి. సో టు కమ్యూనికేట్. ఓకే, అట్లా ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని పెంచేది ద సెంటర్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ parietal lobe, and also it is responsible for logical reasoning. Okay, this parietal lobe is also responsible for logical reasoning. Ante where we learn through logics. Okay, manam logics dwara nerchukuntam annattu. And the other is it is the storage. It is a storage area of language, direction, and also distance. So this parietal lobe of our forebrain, it is responsible for the storing of language, direction and distance. Okay, manaku language ante endi adoka medium communication cheyadaniki, it is a medium. So we know different types of languages. So one person may know 5 languages, one may know 10 languages, one may know 2 languages, like so ee languages yokka memory ekkada untadante it is present in the parietal lobe. Okay, languages ni store cheskunedi parietal lobe, ee language ana kavachu. Right, next direction. Direction ante direction and distance. Okay, so for example ఇప్పుడు migratory birds ఉంటాయి. Okay, some species of birds, okay, migrate from the different countries to India during some seasons. Okay, ఆ కంట్రీస్లో ఉన్న అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ని తప్పించుకోవడానికి ఆ రీజియన్ నుండి ఇక్కడ ఫేవరబుల్ రీజన్స్ ఉంటే ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో అగైన్ ఆఫ్టర్ ద సీజన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ దే అగైన్ గో టు దర్ సేమ్ ప్లేస్. ఎందుకు? ఓకే, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ద మెమరీ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్. ఓకే, ఆ డైరెక్షన్, నేను ఏ దిశలో వచ్చాను, ఎంత దూరంలో వచ్చాను అనే ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఆ స్టోరేజ్ అనేది దానికి ఈ పెరైటల్ లోబ్లో దాచి ఉంది. కాబట్టి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ సీజన్ దే అగైన్ గో బ్యాక్ టు దేర్ కంట్రీ. సో మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేవి అక్కడ అన్ఫేవరబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడ అన్ఫేవరబుల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి పోతాయి. సో ఇవి అనేవి దారి తప్పవు. ఓకే, బికాస్ దే హ్యావ్ ద స్టోరేజ్. ఓకే, ఆ మెమరీ ఉంది, అది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఎంత దూరంలో వెళ్తున్నాను, ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాను అనే మెమరీ ఆ బర్డ్స్కి ఉంది. సో లైక్ వైజ్ మనము చిన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికో వెళ్తాం. సో వీ గో టు ద ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్. ఎందుకు? బికాస్ వీ హ్యావ్ ద మెమరీ ఆఫ్ దట్ డైరెక్షన్, మెమరీ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా మనకు తెలిసి ఉంటుంది. సపోజ్ మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎంత దూరం, వాళ్ళ ఇల్లు ఎంత దూరం ఉన్నట్టే వి అప్రాక్సిమేట్లీ సే ఆల్మోస్ట్ 5 kilometers సంథింగ్. రైట్, బికాస్ మనకు అవన్నీ మెమొరీలో ఉంటాయి. రైట్, అగైన్ సో బర్డ్స్ అనేవి దే గో టు ద ఫ్రమ్ ఎర్లీ మార్నింగ్, అవి లేవగానే దే గో ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాయి, తింటాయి,
again they come back to the same position because of the memory stored in the parietal lobe. Okay, because they go in a particular direction and come back in the same direction, right? This is about the parietal lobe. It is responsible for the communication, development of communication skills, logical reasoning, and also it is a storage area for language, direction and distance, right? Next, occipital lobe. So this occipital lobe is a subconscious space. Okay, this is a subconscious space. So it is a subconscious space. It is responsible for dream formation. So it is responsible for visual sensory area. Okay, right. ఈ ఆసిపిటల్ లోబ్లో ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్కాన్షియస్ స్పేస్. సబ్కాన్షియస్ స్పేస్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే కాన్షియస్లో లేవో, మెలుకోలేవో, అప్పుడు జరిగేదే సబ్కాన్షియస్ స్పేస్ అంటాం. అంటే మేబీ వెన్ యు ఆర్ స్లీపింగ్, రైట్? సో అప్పుడు వెన్ యూ గెట్ డ్రీమ్స్, ఎప్పుడైతే మీరు పడుకొని ఉంటారో అప్పుడు దెన్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ యూ గెట్ డ్రీమ్స్. ఓకే, సో డ్రీమ్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్, it is done by occipital lobe. Okay, this occipital lobe is responsible for dream formation. So visual sensory area అంటే సపోజ్ మీరు డేలో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఏ హర్రర్ మూవీ. ఓకే, హారర్ మూవీ చూసిర్రు. ఓకే, నైట్ వెన్ యూ గో టు బెడ్, పడుకున్న తర్వాత యువర్ విజువల్ సెన్సరీ ఏరియా విల్ బి యాక్టివేటెడ్ ఇన్ ఆసిపిటల్ లోబ్. సో దట్ మీ డ్రీమ్లో, సో అదే హారర్ మూవీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీతో జరిగిన ఫీలింగ్ అనేది మీ డ్రీమ్లో అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆసిపిటల్ లోబ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సబ్కాన్షియస్ స్పేస్. మనకు డ్రీమ్స్ అనేవి ఫామ్ చేయించేది ఆసిపిటల్ లోబే. దీనివల్ల మనకు చాలా డ్రీమ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ హారర్ మూవీస్, మనం ఏవైనా కావచ్చు, మనకు ఆ డ్రీమ్ రూపంలో వచ్చేది బికాస్ ఆఫ్ ఆసిపిటల్ లోబ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద విజువల్ సెన్సరీ ఏరియా. అంటే మనకు డ్రీమ్లో విల్ క్లియర్లీ సీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నట్టు. ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేసింది, ఈ క్యారెక్టర్ అనేది వీ కెన్ సీ దట్ క్లియర్లీ, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద occipital lobe. And next, temporal lobe. Right, temporal lobe. So this temporal lobe is also a subconscious space. It is also a subconscious space. It is responsible for auditory sensory area. It consists of auditory sensory area. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, మీరు పడుకొనే ఉంటారు బట్ స్టిల్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ యాక్టివ్. మీకు పక్క వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది యూ విల్ హియర్, బట్ అది మీకు సబ్కాన్షియస్లో జరుగుతున్న అనేది అని అనుకుంటారు మీరు. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపోరల్ లోబ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సబ్కాన్షియస్ స్పేస్. ఇట్ కాజెస్ ఆడిటరీ సెన్సెస్ ఇన్ స్లీపింగ్, డ్యూరింగ్ స్లీపింగ్, రైట్? మీరు పడుకున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా వినిపిస్తే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ టెంపోరల్ లోబ్. అది కూడా సబ్కాన్షియస్ స్పేస్లోనే జరుగుతుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టెంపోరల్ లోబ్. అండ్ సో ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు పెరైటల్ లోబ్. ఓకే, పెరైటల్ లోబ్కి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ద పెరైటల్ లోబ్, దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద డిసీజ్ కాల్డ్ డిప్లెక్సియా. ఓకే, డిప్లెక్సియా అనే డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ డిప్లెక్సియా వల్ల మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఆ డైరెక్షన్ మర్చిపోతారు, ఆ డిస్టెన్స్ మర్చిపోతారు, మీ లాంగ్వేజ్ కూడా సరిగా ఉండదు, లాంగ్వేజ్ కూడా మర్చిపోతారు. దట్ డిసీజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్లెక్సియా, రైట్? నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద 4 types ఆఫ్ లోబ్స్ ఇన్ అవర్ ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఫోర్ లోబ్స్: ఫ్రంటల్ లోబ్, పెరైటల్ లోబ్, ఆసిపిటల్ లోబ్ అండ్ టెంపోరల్ లోబ్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద హిండ్ బ్రెయిన్, ఓకే, వి కంప్లీటెడ్ అబౌట్ ఫోర్ బ్రెయిన్. అండ్ నౌ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది హిండ్ బ్రెయిన్ అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్, రైట్? సో వాటికి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు, సో సీ హియర్ అవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్స్
Okay, human beings are the most intelligent animals due to the advancement in their brain. వాళ్ళ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో బ్రెయిన్ అనేది చాలా డెవలప్ అయి ఉంటుంది. డ్యూ టు దిస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్స్. ఎందుకంటే ఎవల్యూషన్లో మన బ్రెయిన్ అనేది చాలా ఎవాల్వ్ అయిపోయింది. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్. ఓకే, గ్రే మ్యాటర్, వైట్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ ఫామ్ అయిపోయి, గైరీ అండ్ సరికి ఇవన్నీ ఫామ్ అయిపోయి, దీనివల్ల మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ఆల్ యానిమల్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బ్రెయిన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నెక్స్ట్, సెకండ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డాల్ఫిన్. సో డాల్ఫిన్స్ హ్యావ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బ్రెయిన్. అంటే డాల్ఫిన్స్ ఆర్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్స్ అంటారు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తర్వాత వేటికి ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉందంటే ఇట్ కమ్స్ టు డాల్ఫిన్స్. ఓకే, డాల్ఫిన్స్లో దీస్ ఆర్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్స్, రైట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, mid brain. We completed about forebrain. Now midbrain. Before going to midbrain, let me show you. See here, చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పెరైటల్ లోబ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆక్సిపిటల్ లోబ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టెంపోరల్ లోబ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెరిబెల్లం. ఇక్కడ మీకు పాన్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 lobes ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్. మన బ్రెయిన్లో ఉన్న 4 lobes: ఫ్రంటల్ లోబు, పెరైటల్ లోబు, ఆక్సిపిటల్ లోబు, టెంపరల్ లోబ్. సో ఈ లోబ్స్ అనేవి ఈచ్ హాఫ్లో ఉంటాయి. సో 1 halfలో ఉంటాయి, అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ హాఫ్లో కూడా సేమ్ లోబ్స్ అనేవి ఉంటాయి, రైట్. సి, దిస్ ఈజ్ అవర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఏముంటుంది అనుకున్నాం? వి సెడ్ దట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ brain and spinal cord, right. So this is the brain and spinal cord. Central nervous system consists of brain and spinal cord అన్నాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈ బ్రౌన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఇది బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఎరేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏమనుకున్నాం? సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఎరేజింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నాం కదా. చూడండి, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుండి ఎరేజ్ అయిన నర్వ్స్, వచ్చే నర్వ్స్ అన్నిటినీ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ ఎల్లో కలర్లో ఏదైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ అవన్నిటిని మనం పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉన్నదంతా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ ఈ కలర్లో ఏదైతే ఉందో ఇది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, రైట్. ఈ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది టోటల్ మన బాడీ పార్ట్స్కి అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది మన బాడీ యొక్క మెయిన్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది, లైక్ బ్రెయిన్ అండ్ వర్టిబ్రల్ కాలం లోపల ఉంటుంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది మన లిమ్స్, ఆర్గాన్స్, 4 limbs, 8 limbs అన్నిటికీ ఇన్నర్ వెయిట్ అయి ఉంటుంది, రైట్. సి, ఇక్కడ ఈ రీజియన్లో మనకు మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇప్పుడు మిడ్ బ్రెయిన్, ఈ మిడ్ బ్రెయిన్లో మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ది హైపోథలామస్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ పాన్స్ ఆఫ్ హిండ్ బ్రెయిన్. వీటి మధ్యలో మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద హైపోథలమస్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ పాన్స్ వరోలి ఆఫ్ హిండ్ బ్రెయిన్. వీటి మధ్యలో మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది లొకేట్ ఉంటాయి. సో దిస్ మిడ్ బ్రెయిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్. ఓకే, 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా అంటాం.
కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా అంటే నథింగ్ బట్ 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్. ఓకే, ఈ 4లో 2 అనేవి లార్జ్ యాంటీరియర్ సుపీరియర్ కోలిక్యులి. ఓకే, 2 అనేవి లార్జ్ యాంటీరియర్ సుపీరియర్ కోలిక్యులి అండ్ 2 ఆర్ స్మాల్ ఇన్ఫీరియర్ కోలిక్యులి, స్మాల్ పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ కోలిక్యులి. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా, నథింగ్ బట్ 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్. ఈ కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా 2 అనేవి లార్జ్ ఉంటాయి, వాటిని సుపీరియర్ కోలిక్యులి అంటాం, అండ్ 2 అనేవి స్మాల్ ఉంటాయి, వాటిని ఇన్ఫీరియర్ కోలిక్యులి అంటాం. సో దిస్ సుపీరియర్ కోలిక్యులి ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఆడిటరీ ఫంక్షన్, and inferior colliculi it is concerned with visual function. Okay, so midbrain is responsible for 2 types of senses. One is auditory and the other is sensory, visual. Okay, so midbrain అనేది it is present between the hypothalamus of forebrain and pons varolii of hindbrain. It is responsible for 2 types of senses. Okay, మనకు సెన్స్ ఆర్గన్స్ అనేవి 5 ఉంటాయి. ఆ 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ నుండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ మిడ్ బ్రెయిన్కి వస్తుంది. సో వన్ ఈస్ ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్. ఓకే, ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్, అండ్ this is a visual information. Okay, visual function or visual information from eyes. Okay, ee medulla oblongata, so this midbrain of our brain is responsible for 2 types of senses. One is vision and another is hearing, right? This is about the midbrain. Next, hindbrain. Right, hindbrain. So this hindbrain again consists of 3 parts. Hindbrain లో 3 parts ఉంటాయి. So one is cerebellum, the other is medulla oblongata, and the other is pons varolii. So ఈ cerebellum కి ఏమైనా డ్యామేజ్ తో we get a disease called ataxia. ఓకే, ఈ అటాక్సియా ఏంటో మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో హిండ్ బ్రెయిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్. వన్ ఇస్ సెరిబెల్లం, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా అండ్ పాన్స్ వరోలీ. రైట్, ఫస్ట్ కమింగ్ టు సెరిబెల్లం. సో దిస్ సెరిబెల్లం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ లోకోమోటరీ మూమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ లోకోమోటరీ మూమెంట్స్. ఓకే, దీన్ని we also call it as gyroscope of our body. ఓకే, ఈ సెరిబెల్లంనే we also call it as gyroscope of our body. ఈ gyroscope of our body ఎందుకంటాం? because it maintains equilibrium. ఓకే, ఈ సెరిబెల్లం అనేది it maintains equilibrium. ఓకే, this cerebellum is responsible for the coordination and control of locomotor movements. It is also responsible for speaking power. It is also responsible for speaking. Okay, balancing of body balancing, and muscular movement, muscle movement. Okay, this cerebellum it is called gyroscope of our body. ఎందుకంటాం gyroscope of our body? because it maintains equilibrium. సో మీకు క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. which part of brain is called as gyroscope of body? ఓకే, బాడీలో గైరోస్కోప్ని దేన్ని అంటాం? సెరిబెల్లం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as gyroscope of our body. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ కంట్రోల్స్ ద స్పీకింగ్, బాడీ బ్యాలెన్స్ అండ్ మజిల్ మూమెంట్. ఓకే, రైట్. సో ఈ సెరిబెల్లం అనేది ఈ పనులు చేస్తుంది. రైట్, ఈ సెరిబెల్లంలో ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది ఏంటంటే ఈ ఇన్సైడ్ ద సెరిబెల్లం ఒక ట్రీ ఎట్లయితే బ్రాంచెస్ ఇస్తుందో
ఆ విధంగా ఒక వైట్ కలర్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక వైట్ కలర్ మ్యాటర్ బ్రాంచింగ్ ట్రీ రూపంలో ఉంటుంది. సో దాన్నే వి కాల్ ఇట్ as ఆర్బోర్ విటే. దీన్నే ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అని కూడా అంటాం, ఆర్బోర్ విటే ఆర్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. ఏంటి? సో ద వైట్ కలర్డ్ ద ట్రీ లైక్ బ్రాంచింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ట్రీ లైక్ బ్రాంచింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఆర్బోర్ విటే ఆర్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాం. రైట్. సో దిస్ సెరిబ్రమ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఏమన్నాం? స్పీచ్, బాడీ బ్యాలెన్స్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మస్కులర్ మూమెంట్ అండ్ లోకోమోషన్. సో ఏ పర్సన్స్ అయితే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారో, ఓకే, సో ద పర్సన్ హూ టేక్ ఆల్కహాల్, సో అందులో ఉన్న మత్తు పదార్థం, ఆల్కహాల్లో ఉన్న మత్తు పదార్థం అనేది ఇట్ షో ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద సెరిబెల్లం. ఓకే, ఈ సెరిబెల్లం మీద ఎఫెక్ట్ చూపించడం వల్ల ఇట్ కాజెస్ ద షట్ డౌన్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, ఈ షట్ డౌన్ని డీయాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఆల్కహాల్ లీడ్స్ టు ద డీయాక్టివేషన్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ డీయాక్టివేట్స్ ద సెరిబెల్లం. సో సెరిబెల్లం ఏం చేస్తుంది? ఇట్ మెయింటైన్స్ బాడీ కంట్రోల్, బాడీ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, స్పీకింగ్ పవర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇన్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళలో విసి వాళ్ళు ప్రాపర్గా నడవలేరు, వాళ్ళ బాడీ సరిగ్గా బ్యాలెన్స్ అయి ఉండదు, బికాస్ సెరిబెల్లం ఈజ్ డీయాక్టివేటెడ్. ఓకే, వాళ్ళలో సెరిబెల్లం డీయాక్టివేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ బాడీ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఆల్సో మనం ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ నార్మల్గా మాట్లాడతాం, బట్ ఎవరైతే తాగి ఉన్నారో వాళ్ళు నార్మల్గా మాట్లాడలేరు. సో దే కెనాట్ స్పీక్ ప్రాపర్లీ, రైట్, బికాస్ సెరిబెల్లం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ స్పీచ్ పవర్. ఎవరైతే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకు సెరిబెల్లం డీయాక్టివేట్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు సరిగా మాట్లాడలేరు, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దే కాంట్ వాక్ ప్రాపర్లీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెరిబెల్లం. అండ్ ఈ సెరిబెల్లంకి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు సెరిబెల్లం దట్ లీడ్స్ టు ఎ డిసీజ్ కాల్ అటాక్సియా. అటాక్సియా అంటే అన్కంట్రోల్డ్ వాలంటరీ మస్కులర్ మూమెంట్స్. ఓకే, అన్కంట్రోల్డ్ వాలంటరీ మస్కులర్ మూమెంట్ అంటే మన బాడీ అనేది మన కంట్రోల్లో ఉండదు, మూమెంట్స్ అనేవి ఇర్రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, మన బ్యాలెన్స్ అనేది అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది, మన స్పీచ్ కూడా నార్మల్గా ఉండదు. ఓకే, మన మాట్లాడడం కూడా నార్మల్గా ఉండదు. ఈ అటాక్సియా వచ్చిన పర్సన్స్లో సో వాళ్ళు మాట్లాడడం కూడా తడబడతారు. ఓకే, వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్గా నడవలేరు. సో బికాస్ దే లూజ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్గా నడవలేరు. సో బికాస్ సెరిబెల్లం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎవరికైతే ఈ సెరిబెల్లం డ్యామేజ్ అవుతుందో వాళ్ళ బాడీని బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేరు, అటు ఇటు సొలుగుతా నడుస్తారు అన్నట్టు. రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెరిబెల్లం. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. ఓకే, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. రైట్, ఈ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా పాన్స్ ఓరలి కింద ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిలో ద పాన్స్ ఓరలి. దిస్ మెడుల్లా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్, involuntary functions or actions, involuntary functions of various body parts like it is cardiac activities, respiratory activities. Okay, cardiovascular, respiration. It is also responsible for swallowing, vomiting, hiccups, sneezing, and also coughing. Okay, సో ఈ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా అనేది ఇట్ కంట్రోల్స్ ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్. ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏవైతే మన 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 ఆలోచన మన కంట్రోల్లో ఉండవో వాటినే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డియోవాస్కులర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నది అంటే హార్ట్ బీట్ అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఇవి మన కంట్రోల్లో ఉండవు. హార్ట్ బీట్ అనేది మనం రెగ్యులేట్ చేస్తామా? నో. హార్ట్ అనేది దానంతట అదే పల్స్ చేసుకొని దానంతట అదే బీట్ అయ్యి మన బ్లడ్ అనేది డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి పంపుతున్నది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ, మన కంట్రోల్లో ఉండి జరగడం లేదు. మన కంట్రోల్లో ఉండి జరిగేది మన మూమెంట్. ఓకే, నేను ఈ డైరెక్షన్లో
వెళ్ళాలనుకున్నాను, నేను ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తాను.